Assalamualaikum and hello everyone. In this video, we're going to learn about the oxidation and the reduction of carbonyl. So let's look on your notes on page 6. Okay, so this is the oxidation of carbonyl. In this time around, it's actually carbonyl. Previously, we have met oxidation, tapi kita belajar pasal oxidation of hydroxy. Ataupun in hydroxy where we're going to remove 2 hydrogen atom of our alcohol. Tapi kalau untuk oxidation of carbonyl, sebenarnya kita tak kena eliminate 2 hydrogen atom. So there is another definition of oxidation, which is addition of oxygen. So in this case, we're going to add oxygen, tapi kita akan add oxygen to which atom? Okay, C double bond O ni tak boleh add apa-apa. So we're going to add oxygen actually to our hydrogen attached to our carbonyl. Okay, so what does it mean? Contohnya pada C double bond O kita, we have hydrogen bonded pada dia. So what would happen adalah we're gonna add oxygen before our hydrogen itself. Okay, so that is actually the addition reaction, the oxidation reaction of carbonyl. So let's look for the first case, aldehyde. So kita tengok C double bond O ni ada hydrogen. So kita akan add oxygen to this hydrogen. Okay, so tengoklah, but then actually sebenarnya lagi tepat actually for you to write it down, dia jadi HO. So bila belah kiri kita ni kan nak tunjuk the carbon is actually attached to oxygen, not hydrogen. Ataupun senang be familiar with, tulis OH belah kanan ni. Dua-dua pun boleh. Okay, so what happened here adalah we're gonna add oxygen to hydrogen, C double bond O maintain. So question B, for a skeletal structure, tengok C double bond O. Okay, so ada 3 bond je, so maknanya ada 1 hydrogen. So when we have one of the hydrogen, we're gonna add oxygen to it. Okay, so double bond O maintain saja. Okay, hydrogen ni we're gonna add oxygen, so OH. So this is actually the product for B. Okay, but then untuk skeletal, make sure determine where's double bond O. Tengok dah cukup ke tidak. So dalam kes carbon ni baru ada 3 bond, so maknanya 1 hydrogen. So bolehlah kita tambah O to it. Okay, cuma on your notes tu tidak ada pasal KMNO4H plus heat. Please add in. Okay, so bila kita oxidize aldehyde, we're going to form carboxylic acid. So that's why lah COOH. So now let's look for the case of ketone. Okay, so we're going to add oxygen to the hydrogen. So C double bond O ni ada tak hydrogen attached dia? Tidak ada kan? Hydrogen tu sebenarnya attached pada carbon. So there's no hydrogen attached to it. So it means that the addition reaction ni cannot happen. So no reaction. Okay, so produk dia pun no reaction juga. Let's look for question B. Okay, kalau skeletal, make sure check mana C double bond O kamu. Okay, so C double bond ni dah cukup 4 bond kan? Okay, so this is actually a ketone juga sebenarnya sebab bonded to carbon dengan carbon. So no reaction juga. So that's for oxidation. Add oxygen to the hydrogen and C double bond O maintain. So now let's look for the case of reduction. So reduction ni terbalik pula. Is the process where we're going to add 2 of our hydrogen atom. Okay, so we have 3 actually reagents. Satu lithium aluminium hydride dengan H3O+. Second one adalah sama ada sodium borohydride ataupun methanol. So this is actually methanol sebab we have only 1 carbon. Ataupun we can use hydrogen platinum. Okay, so that is the real name kan. Tapi lialhah ni selalu kita panggil dia leha je. I'm just going to use leha dengan H3O+. And ABH4 ni adalah Miss panggil dia nabiha. Nabiha dengan methanol. H2PT ni macam biasa tulis sahaja. Okay, so usually the famous one ni yang paling famous adalah si leha ni. Leha ni jangan lupa dengan H3O+. Okay, so let's look first what is the addition reaction? So the addition reaction is that we're going to add 2 of our hydrogen. So satu add hydrogen tu is actually pada C double bond O kita akan add hydrogen to the double bond O, jadilah COH. So how about the another hydrogen? So another hydrogen is actually we're going to add to our contohnya kan carbon kita kan ada 4 bond kan. Okay, so nak draw here. Okay, so what happen is that the product dia akan jadi yang kat sini dah ada 4 bond, tapi nanti dia akan buka ada double bond. So dia jadilah 2 single bond. So maknanya carbon ni bonded to our OH. Lepas tu lagi satu dia bonded pada hydrogen yang kita kena add ni. Okay, so let's look here pada example A. So example A kita guna dengan leha lah. Okay, so write down dengan leha. Okay, lepas tu what happen is that we're gonna add hydrogen to our oxygen to form OH. Yang carbon-carbon double bond ni dia akan buka jadi 2 single bond. Okay, so what happen here? Add
hydrogen to both of our new bond tu lah. So yang ni jadi oksigen ni akan jadi OH. And then pada the same carbon, we're going to add another of our hydrogen. So since this is a condensed structure, so kena tunjuklah hydrogen tu. So that's for example A. We're going to add 2 hydrogen, satu pada oksigen, satu pada carbon yang ada double bond O tu. So now let's look for the skeletal structure. So skeletal structure yang ini Miss nak guna dengan Nabiha pula. So Nabiha dengan metanol, tapi metanol senang buat CH3OH. Okay, so what happen adalah carbon ni kita kekalkan saja ada 1, 2, 3. Lepas tu yang double bond O ni akan jadi OH. And then on the same carbon we're going to add, sebenarnya kan ada 3 kan. So ada 1 hydrogen tu. Okay, tapi kat sini kita akan add lagi 1 hydrogen. So maknanya kita ada 2 hydrogen lah dekat sini. But then again, in skeletal, hydrogen is not shown. So this is actually the product. So when we look here, pada both of the product ni ada similarities where COH ni kita tengok dia bonded pada satu saja alkyl group. Okay, the same goes for B ni. Carbon OH ni bonded only to one of alkyl group. Lain tu pada hydrogen. So this is actually our primary alcohol. So the reduction akan form primary alcohol. Now, let's look for the case of ketone. So, ketone pula, yang ni nak guna dengan hydrogen dengan platinum. Okay, so what we're gonna do adalah add hydrogen pada OH tu itself. Tapi before that, gonna write down semua balik lah. Ni akan jadi OH. And then yang lagi satu bond tu, kita akan add our hydrogen. Sebab, remember, we're gonna add 2 of our hydrogen lah for the case of reduction. So, kalau example B nak guna leha balik. Okay, so kita tengok dekat sini. So I'm just gonna redraw balik our carbon. Our interested yang paling kita nak ubah sebenarnya double bond O jadi OH. Since it is skeletal, hydrogen yang tambah tu tak perlu tunjuk. So that's it. So let's look for the product here. So kita tengok kan example A ni. So COH kita ni bonded to 2 carbon. Yang example B ni pun sama juga. So sebenarnya kita ni when undergo reduction, the product would be secondary alcohol. Okay, so kalau kamu rasa familiar je aldehyde alcohol ni. So sebab kalau kita tengok dia berbeza pada oxidation of alcohol, dia macam swap. Dia aldehyde dia akan jadi primary alcohol, kalau ketone dengan secondary alcohol. So oxidation of alcohol dengan reduction of carbon ini macam terbalik sikit. So that's the last of it.